त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। Shivaya, Om. We shall chant the prayer together from today onwards. So please just join me. Sahanavatu Sahano Bhunaktu Sahaviyam Karavavahai Tejasvi Navadhitamastu Ma Vidvishavai. Om Shant Shant Shanti. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityo Mamrutangamaya. Om Shant Shant Shanti. Good morning. Monday morning batch is the biggest batch among all the 6 batches. So today we shall learn something about secret of work. Please see page number 75. Here there are many statements about karma or action in these pages, but I think this quote conveys the gist of all other quotations as well. The last quote in the page: you should work like a master, not as a slave. Work incessantly, but not do slave's work. Pay as much attention to means as to the end. What it means, you should work like a master and not as a slave. నువ్వు ఎప్పుడూ ఒక యజమానిలాగా పనిచేయాలి, ఒక బానిసలాగా కాదంటున్నా. 99% of the people in the world work like slaves. You know, in the Bhagavad Gita, there's a beautiful sloka. Sukadukke same krutva labha labho jaya jayo tato yuddhaya yujyasva naivam papam avapsyasi. When Arjuna refused to fight the battle of Kurukshetra,
Krishna says this to him and goads him into action, into the battle. So he is a hero, he is dear to me, O Arjuna, who considers sukha and dukkha, pain and pleasure, labha, alabha, gain or loss, jaya, ajaya, victory and defeat, the same. విక్టరీ వచ్చినప్పుడు సంతోషపడిపోయి, డిఫీట్ వచ్చినప్పుడు బాధపడిపోయి కుంగిపోయేవాడు, సుఖం వచ్చినప్పుడు పొంగిపోయేవాడు, దుఃఖం వచ్చినప్పుడు కుంగిపోయేవాడు, లాభ అలాభావ్, ఏదైనా లభించినప్పుడు పొంగిపోయి మళ్ళీ ఏమన్నా లాస్ నష్టం వచ్చినప్పుడు కుంగిపోయేవాడు. Such people are not dear to me, but my hero is he who considers all these opposites as the same. Same krutva yuddhaya yujyasva. You have to face this battle of life. Why should we work like this? How is that possible? Without expecting anything. Can't we expect the fruits of our action? What happens when your mind is focused on the outcome or the result or the fruit of your action? మనసు ఎప్పుడైతే కర్మ మీద కాకుండా కర్మ ఫలం మీద దృష్టి వెళ్ళిపోయిందో, we start calculating. So I am putting in this much of effort. If I don't gain the result, fruit of my action, what will be my fate? The question will come, next question. So mind creates fear in you. The moment you are attached to the fruits, the moment you are attached to the outcome, the moment you are attached to the result, mind creates fear. What if you don't get it? కష్టపడుతున్నావు, బాగానే ఉంది, రాకపోతే ఇది దేనికోసమైతే కష్టపడుతున్నావు రాదు, నీకు ఫలం రాదు. ఓ, ఆల్ మై ఎఫర్ట్ వుడ్ గో ఇన్ వెయిన్. ఓకే, ఆల్ మై టైమ్, ఎనర్జీ, ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఇంటెలిజెన్స్, ఎవ్రీథింగ్ వుడ్ గో ఇన్ వెయిన్. లాస్ అండ్ గెయిన్ క్యాలిక్యులేషన్ కదా. వచ్చినప్పుడు భయం వచ్చేస్తుంది. భయం వచ్చినప్పుడు ఎఫర్ట్లో క్వాలిటీ ఉండదు. That's why Swamiji is saying, pay as much attention to means as to the end. ఎండ్ మీద ఒకసారి గోల్ పెట్టుకున్నాక ఏదో మర్చిపోండి, ఆ లక్ష్యాన్ని ఎలా సాధించాలి, ఆ సాధించడానికి నేను ఎంత కష్టపడాలి, ఇలా కష్టపడాలి. ఫుల్ ఫోకస్ షుడ్ బి ఓన్లీ ఆన్ అటైనింగ్ ద గోల్. వన్స్ యూ హ్యావ్ సెట్ ద గోల్, వాట్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ గెట్ ద గోల్? ఓకే, ఐఎమ్ వర్కింగ్, దీస్ మెనీ అవర్స్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఇన్ ఎఫర్ట్, దిస్ మచ్ ఆఫ్ మనీ అండ్ మై టైమ్ ఐఎమ్ గివింగ్. ఇఫ్ ఐ డోంట్ గెట్, వాట్ విల్ బి మై ఫేట్? సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ డిఫీట్స్ us. That's actually working like a slave. బానిసలాగా పనిచేయటం అంటే అది. I won't care for the results. Only a hero can say this. Then you are working like a master. So this is actually detachment. Nissanga buddhito panchayam. That is the secret of work. It has to be practiced. It has to be cultivated. You know, today we are talking about making India third biggest economy in the world. Now we have around 3 trillion, I think, our GDP. We want to make it 5 trillion. Okay? In the next 5 years, that is the goal that they have. So to make this country into a third biggest economy in the world, what we need to have, what are the things that we need to do? Basically, technology, everybody is using the same all over the world. Not that Americans use one kind of technology, use another kind of technology. Today, if once one thing is invented, it goes across the globe to all the countries in no time, because we are living in the internet age. The thing is, the quality of the human resource. The progress and development of a country depends upon the quality of the human resource that it has. And quality of the human resource, I mean the aspirations of the young people of that country. What aspiration they have, how strong they are, how clear they are in their mind. On that depends the progress of a country. Transformation, the social transformation is required. So their attitudes, their beliefs, their goals, and how they work towards achieving those goals, and that depends actually the greatness of the country, progress of the country. So it's very important that you have the right attitude towards work. Most of the times what I see in India, in our society, we are very intelligent, hardworking also. The only problem is we give too much importance to our society, fellow human beings, or peers, what they call peer pressure. Society అంతా ఒకటే డైరెక్షన్లో వెళ్తూ ఉంటుంది. ఎలా అంటే ఒరిజినాలిటీ తక్కువ, ఇన్ ద సెన్స్ దట్ ఇఫ్ ఎవ్రీబడి టుడే ఈజ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, అందరు పొలమని అదే కావాలంట, రైట్? We don't actually make our choices according to our aptitude. That is very important. అక్కడికి వచ్చేసరికి మన భయం అవుతుంది, సొసైటీ ఏమనుకుంటుందో, సమాజం ఏమనుకుంటుందో. ఆ సమాజాన్ని కనుక మనసులోంచి తీసేస్తే, ఐ లివ్ ఆన్ మై ఓన్ టర్మ్స్, ఐ హ్యావ్ మై చాయిసెస్, మై ప్రిఫరెన్సెస్, మై లైక్స్, ఐ గో అకార్డింగ్ టు దెమ్, ఐ నో మై స్ట్రెంగ్స్, ఐ నో మై ఏరియా ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, అని అనుకొని ఫ్రీగా ఉండి, where you are free to choose to make your choices. In the West, they have that. They don't care for the society. They don't think about the society. Of course, society is not thinking about you. Nobody has time. నీ గురించి నా గురించి ఆలోచించడానికి ఎవరి దగ్గర టైం లేదు. కానీ అందరు నా గురించి ఆలోచిస్తున్నా నువ్వు అనుకుంటావు. అనుకొని యాక్చువల్లీ వీ వాంట్ టు మేక్ అవర్ చాయిసెస్ అకార్డింగ్ టు ద థాట్స్, అకార్డింగ్ టు ద
others' minds. Okay, the moment actually you say that what they will think, what he will think, what she will think, ఆ కన్సిడర్ వచ్చినప్పుడు భయం వచ్చేస్తుంది. Right? Most of us actually not making our choices according to our own aptitudes, our own interests, our own individual inclination or proclivity. We are actually making our choices according to the society, because all the time in Indian society, what weighs heavily upon our mind is వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు. అదొక్కటి కనుక తీసేసినాం అనుకోండి, యు ఆర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ విత్, యు ఆర్ అ లయన్. The best of you will come out only when you remove this idea of society from your mind. You'll be able to channel your energies in the right direction. So the progress of this country also depends upon that. And also, money should not be the driving force all the time, because you must enjoy what you do. Today people are experiencing boredom. People are getting money, but they feel boredom. America lo kuda ante. Friday end kalla they will be looking forward for Saturday and Sunday, because the 5 days they work like it's a drudgery. ఒక వెట్టి చాకరీ లాగా పనిచేస్తారు 5 రోజులు. ఓకే, అదొక బర్డెన్ అనమాట. సో దే జస్ట్ వాంట్ టు అన్విండ్ దెమ్సెల్వ్స్. సో వీకెండ్స్ కోసం చూస్తూ ఉంటారు. అలాంటి పరిస్థితి రాకూడదు. మనం చేసే పని నుంచి మనకు ఆనందం రావాలి. దెన్ యూ డోంట్ నీడ్ ఏ హాలిడే. విత్ ద వర్క్ దట్ యూ డూ, ఇట్ గివ్స్ యూ జాయ్. డూ యూ నీడ్ ఏ హాలిడే? హాలిడే అవసరమా? మన పనిలోంచి మనకు ఆనందం వస్తుంటే. సో ఆ పని మనం యాప్టిట్యూడ్ని బట్టి చూస్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, యూ లైక్ ఇట్. మేబీ ఇన్ సమ్ ప్రొఫెషన్స్ లెస్ మనీ, ఇన్ సమ్ ప్రొఫెషన్స్ అండ్ సమ్ కాలింగ్ దెర్ విల్ బి లిటిల్ మోర్ మనీ. So that money alone should not be the criteria to decide actually our area. So will it give me joy? Is it my area of interest? Will I get some joy there? Probably, I have seen somebody actually who is actually dairy farmer. He loves cattle and he does it with such passion, not money, but he gets so much of joy in doing that. He is contributing to the country in his own way. Today we have milk shortage across the country. Anta adulterated milk, anarogya karande. But nobody wants to go for agriculture and dairy today, because there is no prestige to that calling and occupation. The noblest of the calling, the noblest of the profession. Other day, Dr. M.S. Swaminathan, who recently passed away, the great agriculture scientist, used to bemoan actually, youth are not coming to agriculture. Tomorrow's actually, it says it's not guns that decide the future of the world. That country which has grains, that determines the future of the world. But suppose world lo food shortage vachindanakondi, you will have guns to import. Everybody is ready to export that. They don't have grains, food. Suppose in India, if we don't have enough food grains, will we export? No, we will not export. There is a country in the world which they don't have food grains. What they will eat? In international market, food grains are not available. I am ready to import. I have money, but there is no country to export. Then what you will do with your guns and weapons? So the agriculture scientists always used to say a certain population, at least small percentage of youth must go to agriculture, farming and dairy, used to say. The problem is because society doesn't value that profession much. Anta gauravamam gurtinpu undani manam pom. But these are all the things actually. If you really love to do it, like to do, you must go. That is the noblest of the profession in my opinion. So you make your choices according to aptitude and interest, never according to the attitudes of the people around you. Then you are a hero. Okay, thank you. This much for today.